How do we combine the spiritual and the material? Om Namaste. Думаю, что из-за вот такого мышления, Because of this kind of thinking, из-за такой постановки вопросов, because of this way of asking questions, ваша жизнь не доставляет вам счастья, your life does not bring you happiness, не доставляет вам мудрости, радости. wisdom, or joy. Что, пытаясь совместить несовместимое, вы Trying to чувствуете себя combine the несчастным. incompatible makes you feel unhappy. Что сам этот вопрос, он содержит And this подвох, question он itself какой-то contains a неправильный, он catch. какой-то It is somehow ошибочный. wrong, somehow Я предвижу erroneous. уже I already какие-то, foresee может some, быть, perhaps, возражения, objections or но misunderstandings, это but так. this is so. Дело в том, что вы The пытаетесь point is совместить that you are несовместимое. trying to Вы combine the пытаетесь incompatible. совместить You are trying to то, что не combine and может what быть cannot be совмещено в combined in принципе. principle. Говорят, As they say, в одну повозку впрячь one не cannot можно harness a осла donkey and и a timid трепетную doe лань. to the same cart, А вы хотите but совместить. you want to combine them. Здесь это не сработает. It не will not пойдет. work here. It will not work. Если бы это можно было совместить, If it were possible to то combine можно было them, бы заниматься then it would be possible to духовным engage in бизнесом, можно spiritual было бы business, and it would be зарабатывать possible to духовные деньги. earn spiritual money. Но это невозможно. But this is Такого impossible. бизнеса нет. There is no such business. Вы пытаетесь как бы усидеть You are на trying двух to sit on стульях. two chairs. Это сделать две It is like равноценные, two это как две horses in лошади one в одну harness to упряжку. make them equivalent, Но здесь не получится. but it will not work here. Потому что одна лошадь, Because one horse, подобно мистическому like a единорогу, mystical он сейчас unicorn, здесь, is here а now, завтра на and in a солнце. split Вернее, second, через it is on секунду the на sun, солнце. А через 2 and in секунды 2 в центре seconds, галактики. it is in the galaxy's Он center. сейчас маленький, а It затем is small огромный. now and then huge. Он летит со скоростью света. It flies at the speed of Он light. сейчас один, а затем Now его it is миллион. alone, and Вот then это there are a одна million лошадь. of it. This is one А вторая horse. лошадь And the это second horse обычная. is an ordinary one. У нее 4 ноги, 1 хвост. И как It вы has хотите 4 legs and в 1 одну tail, упряжку and how do you эти две want these лошади, 2 чтобы horses они in one на harness одной so that they скорости can comfortably удобно carry вас you at the везли? same speed? Вы ошибаетесь. You are Это mistaken. It is невозможно. impossible Вы не можете to correctly совместить combine правильно духовное и материальное, the spiritual ставя and их the на один material, уровень, на putting один them on the статус. same level and status. Вариант с двумя The option with 2 стульями, chairs вариант с двумя and 2 лошадьми horses – это неправильный is the вариант. wrong option. Это ни у кого No не one has получалось. succeeded in this. Это никогда не It has получалось never в worked in the прошлом. past. Это ни у кого не No получается one can do сейчас в this now in the настоящем. present, И это ни у and no кого не one will получится в succeed in this in будущем. the future. Это в принципе It is невозможно, basically потому что impossible because природа the nature of the Вселенной, universe природа мироздания is другая. different. Дух и материя – это Spirit and matter неравноценные are not вещи. equal, Бог и материальная энергия and God and это material не energy are одинаковые, not the same. неравноценные вещи. Сын и отец A son это не and a father are одинаковые different. вещи. У них есть родовая They have a generic hierarchy. иерархичность. Понимаете, о Do you чем understand what I mean? я? Золото и металл Gold это and metal are not equal неравноценные things. вещи. У них есть They have a иерархичность hierarchy of ценностей. values. Но что же нам делать? However, what should we do Когда мы потерялись when we are в lost in этих связях these и connections and отношениях, когда мы не relationships, when we do видим, not не see, понимаем, do not как understand установить how эту to establish правильную this correct иерархичность? hierarchy, Когда эти два коня нас when these тянут в 2 разные horses pull us in стороны, different directions, а у нас нет сил and we do not отпустить have the strength to let go of the материального коня material и horse, нет искусства, and do not умения have и the art, храбрости skill, сесть and courage на этого to mount единорога, this который unicorn, воспарил бы which в would небеса. soar into the sky, И мы застыли and we are посредине. frozen in the middle. Ответ здесь таков, что никогда не The надо answer here пытаться is that you should совмещать never try to духовное и combine the материальное в spiritual равной and the степени material 50 на equally, 50. 50 to Это 50. все бесполезно. Это It is всё не all работает. useless. It does not work. Это все равно, что пытаться It is the same as совмещать trying статус to замужней и combine the незамужней status of a женщины. married Как and вы это себе unmarried woman. представляете? How do you imagine this? Допустим, Let кто-то us say спросит, а someone как asks, совместить, how can I замужнюю combine my married статус и status with an незамужней женщины? unmarried woman? Как это вообще возможно? How is that even possible? Или как совместить Or how can I статус combine the status добропорядочного мужа of a и decent гуляки? husband and a philanderer? Как вы представляете себе How do такое you imagine совмещение? such a Или как combination? совместить Or how мир can I и combine войну? peace and war?
Как вот можно быть в мире, How но can I be at воевать? peace but fight? Как вы себе это представляете вообще? How Это do you even невозможно. imagine that? Как It is совместить impossible. здоровье и How can I болезнь? combine health and illness? Болеть, но быть здоровым. To be sick but healthy. Противоречие. It is a contradiction, Фундаментальное a противоречие. fundamental Каким же contradiction. образом? In the same way, Духовное the spiritual is это spiritual. материальное это The material is Когда вы material. принимаете When you одну accept точку one point зрения, of view, вторая the исключается. second is excluded. Здоровье предполагает, что Health болезни assumes нет. that there is no illness. Болезнь предполагает одно, Illness что assumes здоровье one thing, that there is no оно health, в упадке. that it is in decline. Как же добиться How can we achieve какого-то варианта, чтобы мы были счастливы some в options этом to be happy in состоянии? this state? Здесь единственно правильный выход The only correct отказаться way out is to от этой abandon модели this совмещения. combining model. Модель совмещения The model of ошибочна, combining она is erroneous. неправильная. It is wrong. Не надо пытаться усидеть Do на not try to двух sit on стульях. two chairs. Не надо пытаться играть роль Do not try to добропорядочного play the мужа и role of a гулять. decent husband and a Не reveler. надо пытаться совмещать здоровье And do и not try to нездоровье. combine health and illness. Отказаться от модели «я еду One на should двух give up the лошадях». model, Нет, I am riding on two это horses, невозможно. because it is impossible. Именно поэтому в древности многие цари уходили That is why в in лес, в ancient саньясу. times many kings went to the Существовали forest, монахи to и монастыри. sannyasa, Они where there were были monks and искренними. monasteries. Как только вы They were станете sincere. искренними, вы это As soon as you почувствуете. become sincere, Если вы you will этого feel не it. чувствуете, вы просто не пришли к You have этой not come to искренности. this sincerity if you do not feel it. Они были честными. Kings они were были honest, they were искренними. sincere, И у них была and they had сила. power. Есть люди, которые искренние и честные. There are sincere но у and них honest просто нет people силы. who do not have power. Они слишком привязаны жизнью They are и too tied to life's обстоятельствам. circumstances. Но они имели силу. However, they Надо had иметь силу. power. One must have Кто-то power. может сказать, так Someone вы may говорите say, об oh, so you отречении, talk about о renunciation, саньясе, об sannyasa, отказе, and но это же refusal. такой негативный But путь, this и is кто such a это negative сможет? path, and who can do it? Не совсем, я Not говорю о exactly. другом. I am talking about something else. Итак, So, я говорю о том, что надо we must отказаться от этой abandon модели двух this model of лошадей. two И horses. надо прийти к другой Moreover, модели. we must come to another model, Всадник и лошадь. model of the rider and a horse. Всадник управляет лошадью. The rider Надо controls the отказаться от horse. модели, We must abandon the двух model стульев. of two chairs. И надо прочно сесть We на must sit другом firmly стуле. on the other chair А на второй стул надо просто and put our поставить feet on ноги. the second chair. Первый будет троном, и это будет The first трон will be a духовной throne жизни of и spiritual life кармы. and А dharma. материальный стул, он будет просто The material подставка chair для will simply be a footrest. Всадник, это будет The rider will духовная be жизнь, spiritual а life, конь and the это будет horse материальная will be жизнь. material life. Это модель, где есть This is a иерархия, model with a где hierarchy, духовная with жизнь spiritual на life первом being месте. first. И здесь не соотношение 50 Moreover, на 50. there is no Это 50-50 неравновесное ratio or соотношение. equilibrium ratio Это here. строгая иерархическая It is a strict подчиненность. hierarchical subordination, Это внутренняя божественная an internal теократия. divine Тео theocracy. означает Бог, Theo Кратос means означает God, власть. and Kratos means Это power. установление внутренней It establishes власти God's Бога, internal power, где материальная жизнь where material life четко, жестко, is rigidly строго подчинена and strictly внутренней subordinated to the духовной internal божественной жизни. spiritual divine life. Но при этом она не At the зажата. same time, it is not Но constrained. при этом у нее However, есть at the цветение, same time, свобода, it has творчество, flowering, рост, расцвет. freedom, creativity, growth, and flourishing. И только когда мы откажемся от этой Only when we abandon this неправильной модели совмещения материального и incorrect model духовного of combining the с надеждой, что material всё and the будет spiritual 50 на with the 50, hope that everything которая will be оказывается 50-50, нежизнеспособной, which turns out to be фальшивой, unviable, неработающей, и false, придем к такой non-working, модели and come to such a внутренней model of духовной internal теократии, spiritual theocracy, когда мы установим when we establish the абсолютную absolute власть Бога, power of абсолютный God, приоритет Бога, the absolute абсолютное priority of God, доминирование the absolute духовной dominance жизни of над spiritual материальной. life over Вот material тогда life, у нас всё then будет everything хорошо. will be fine with us. Вот тогда у нас будет счастье. Then we will have Вот happiness. тогда миропорядок внутренний будет соответствовать Then миропорядку the внешнему, internal потому world что order will миропорядок correspond внешний, to он the именно external таков. world order. This Это is how знают it все goes. боги, все All святые, gods, все all ангелы, saints, все all девы. angels, and all Это не divas знают know только this. в мире людей, It is not только known в only нижних in the мирах. world of people, only in the Именно lower таков worlds. миропорядок. World order precisely as it is. Материя Matter Вселенной in the universe подчинена is subordinated божественному to сознанию. divine consciousness.
Материальное подчинено The material is духовному. subordinated to the Так spiritual. устроено мироздание, так It is how the устроены мы universe is сами. arranged. This is how we are Грубое arranged. подчинено тонкому. The gross is Устанавливать их subordinated to the равновесие subtle. 50/50 Setting their это balance фундаментальная 50-50 Это is a заблуждение fundamental и mistake. противоречие законам природы. It is a Вместо delusion and a этого нужно contradiction to the laws of устанавливать nature. иерархическую Instead, we need связь, to establish their hierarchical подчиненность. connection and Как subordination. только мы установим такую иерархическую связь и подчиненность, в нашей жизни всё Everything станет in на our местах. lives will fall into Более place того, as soon as we наша establish such a материальная connection and часть subordination. жизни начнет Moreover, our развиваться material и part of life will процветать. begin Ведь to речь develop не and идет о prosper. том, чтобы всем стать After all, саньяси, it is not about монахами, everyone becoming отшельниками и sannyasis, прочим. monks, hermits, and so on. Речь идет о том, что если вы мирянин, установили It is такую about knowing иерархичную that if связь, you are a вы layman будете and have как established such a мирянин hierarchical connection, служить you will Богу. serve У God вас as a выстроится layman. отношение You will develop a неравновесного relationship партнерства that will not be материальной balanced части on жизни и partnership духовной, between the а material and тотальной spiritual самоотдачи parts of life, преданности Богу в but such служении. of Вы a будете total служить dedication Богу and devotion to God своей in работой, service. своим You will имуществом, serve своим God временем, with your work, своим property, творчеством, своими time, взаимоотношениями в creativity, семье, своими family развлечениями и relationships, чувственными entertainment, удовольствиями. and Вы sensual будете служить pleasures. в полноте You will всей этой serve in the жизни, в fullness которой of вы the whole живете. life in which И you ваша live, материальная жизнь тоже and your будет material обогащена, life will она будет also be расцветать. enriched. Процветать она It will будет blossom and prosper, гармоничной, be красивой, harmonious, beautiful, изобильной и, abundant, самое and, главное, most чистой, importantly, святой и pure, мудрой. holy, and wise. Таким же образом, если вы In the same way, if you are a vanaprastha, a brahmachari, a karma sannyasi, a sannyasi, in every status, if this hierarchy of the spiritual and material is observed, you will be happy. For what reason are people unhappy? Exactly for this reason. Either because the material dominates and the spiritual is suppressed, or because they have succumbed to a false idea, a false paradigm, imposed by some, perhaps, consumer culture, which says, combine these two spiritual things. They are equivalent. How do you mean combine? Combine gold and stone. They cannot be combined. You need to establish a hierarchy and a priority. As soon as you establish this hierarchy, you will correspond to the divine world order, and your life will become happy and satisfied. You will feel that you are no longer disingenuous, do not compromise, are sincere and honest with each other, and are utterly devoted to God. Moreover, what is material, your connections, relationships, property, desires, and everything else, will begin to obey the divine will, divine wisdom, and spiritual life. Spiritual life must have absolute priority over the material. Even modern physicists say that the physical universe is only 4%, and the visible universe is only 4%. We do not see most of the universe. It turns out that there is 22% dark matter and 78% dark energy. And there is only 4% of the material universe. If we compare these 22% and 78% to the spiritual, then this ratio characterizes very well how much the material should take up and how much the spiritual should. Someone may say, but what if I am not ready, if I have many desires, plans, and attachments? Even if you have many desires, plans, and attachments, as soon as you establish the priority of the spiritual over the material, you will see that the spiritual is not in contradiction with the material and permeates the material. Furthermore, you can be successful in the material if you have established the priority of the spiritual in yourself. You can be happy and whole, fulfill your desires, and not need many because you have established the priority of the spiritual. The spiritual is connected with contemplation, and the material is connected with action. The spiritual is connected with view, and the material is connected with relations, with energy. Thus, if you, without distraction,
remain in an infinite в view, непрерывном неотвлекаемом and continuous undistracted и contemplation, совмещаете все действия and combine all материального, actions in the material. если вы отдаете полный If you приоритет give full духовному, priority to the но spiritual, оставляете какую-то малую часть, 4%, but leave some материальной, small part, они 4%, for the прекрасно material, могут совмещаться в they can этой be perfectly пропорции. combined in this И вот proportion. этих 4% вам должно хватить Moreover, на жизнь, these на 4% счастье, should be на enough for you to наслаждение, live, на for happiness, взаимоотношения. pleasure, Но and большая relationships. часть вашей души будет And the предана greater Богу, part of your будет soul will отдана be Богу, devoted to будет God, созерцать given to Бога. God, and will contemplate God. В традиции индуизма In the Hindu Санатана Дхармы tradition, это называется Sanatana Dharma is чатурварга, called Chaturvarga, то есть 4 цели жизни. which refers to the 4 goals of life. Dharma, закон, Dharma is the law, артха, Artha is процветание, prosperity, прибыль, богатство, profit, выгода, wealth, and кама, benefit. любовь, Kama is в love in the чувственном sensual смысле, sense, и мокша, and освобождение. moksha is liberation. Вот из этих 4 целей Of these 4 материальное goals, это the дхарма, material артха is и кама, dharma, artha, and а kama, духовное это мокша, and the освобождение. spiritual is moksha, И мокша liberation, это самое главное из and этих целей moksha жизни. И она is the должна most important of these наполнять life 3 goals, and it предыдущие, should fill the пронизывать, 3 previous пропитывать. ones, permeate them, and saturate them. Если вы стремитесь If you гармонично strive to сочетать combine the материальное и material духовное, and the то spiritual отдав harmoniously, приоритет then by духовному, giving priority to вы the научитесь spiritual, пребывать в you will воззрении learn to abide in the своего view духовного of your учителя. spiritual teacher. Вы научитесь пребывать в You will созерцании, learn to abide in а contemplation, затем вы научитесь and then действовать, you не will learn покидая to act воззрение without абсолюта leaving the и view of the созерцание, absolute. подобного небу, Contemplation similar to the все sky, восприятия и все ваши and your действия. perceptions and all your actions. Это называется совмещение It is called the воззрения, combination of view, созерцания и поведения. contemplation, and behavior. Но прежде чем это все произойдет, и вы However, поймете before всю all this глубину happens, этих слов и and you терминов, understand the full depth вы of these должны words and выработать terms, новую модель you must develop a new соотношения model of the духовного и relationship материального. between the spiritual and the material. Вы не должны рассматривать духовное You как should 2 not consider the коней, которые spiritual едут as 2 рядом, horses духовное и riding side by материальное. side. Вы должны стать всадником. You must become a Духовное rider. должно стать The всадником. spiritual Оно must должно become a rider. управлять конем It must материальным. control the horse of the Вот material. такое совмещение, оно It is the kind of получится. combination that will Такое happen. совмещение будет благим This и combination will be несет вам good мудрость и счастье. and will bring you wisdom Нельзя and сказать, happiness. что это легко. It cannot be said that it is easy. Этому тоже нужно учиться. This also needs to be learned. Но это единственный But this is the only путь, way который сделает вас счастливым и that will make you удовлетворенным. happy and satisfied. Бескомпромиссная преданность Богу, Uncompromising подчинение devotion to материальной God жизни, and subordination of material служению life Богу. to the service of God. Единственный путь, способ и выход The only в way, таком совмещении method, and exit in заключается в such a том, combination is чтобы научиться с осознанно to learn to служить consciously Богу, serve God, подчинять все материальные to вещи, subordinate all желания, material связи, things, отношения desires, connections, служению and relationships Божьему to the источнику. service of the divine А source. на внутреннем уровне научиться And on the созерцать inner Бога level, каждый learn to момент своей contemplate жизни God every и moment научиться соединять такое and созерцание connect such со своими contemplation with действиями. all actions. И мои благословения And my вам. blessings that you learn this. Ом Намасте.